हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sutherland, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sutherland, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sutherland, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sutherland, Sung Kang, Dwayne Johnson.
Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulaj, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulaj, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulaj, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police
Legon, April 29, 2011. United States, running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5, ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5, इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sutherland, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sutherland, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Legon, April 29, 2011. United States, running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5, ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5, इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sutherland, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sutherland, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Legon, April 29, 2011. United States, running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5, ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5, इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sutherland, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sutherland, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Legon, April 29, 2011. United States, running time 130 minutes. Countries:
United States language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sutherland, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sutherland, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sutherland, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sutherland, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sutherland, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sutherland, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Sign Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million।
सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट फाइव मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट फाइव ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस फाइव इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट फाइव मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट फाइव ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस फाइव इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट फाइव मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट फाइव ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस फाइव इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है।
आज हम फास्ट फाइव मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट फाइव ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन and written by Chris Morgan. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट फाइव मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट फाइव ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन and written by Chris Morgan. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट फाइव मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट फाइव ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन and written by Chris Morgan. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट फाइव मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट फाइव ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011
American action film directed by Justin Lin and written by Chris Morgan. It is the sequel to Fast and Furious 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulaj, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. इट इज़ द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulaj, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. इट इज़ द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulaj, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन. इट इज़ द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस
2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulej, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulej, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian along with Dom's sister Mai plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Sazulej, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic
Toretto and Paul Walker add Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My Plan A, is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My Plan A, is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My Plan A, is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cedric, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon, April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris,
met Sajulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson in the film Dom and Brian along with Dom's sister. My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sajulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson in the film Dom and Brian along with Dom's sister. My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sajulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson in the film Dom and Brian along with Dom's sister. My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sajulaj,
Sung Kang and Dwayne Johnson in the film Dom and Brian along with Dom's sister. My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, sign Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson in the film Dom and Brian along with Dom's sister. My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, sign Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson in the film Dom and Brian along with Dom's sister. My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, sign Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson in the film Dom and Brian along with Dom's sister. My plan A is to steal
$100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes
while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 एंड द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज। द फिल्म स्टार्स विन डीजल एज डोमिनिक टोरेटो एंड पॉल वार्कर एज ब्रायन ओकॉनर, अलोंगसाइड जॉर्डन ब्रूवेस्टर, टायरिस गिब्सन, गेल गोडेट, लुंडारिस, मैट सजुलेज, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Goddard, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs.
Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Cyrus, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Cyrus, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Cyrus, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs.
Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस टी मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs.
Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Cyrus, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Cyrus, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Cyrus, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister, My plan A is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs.
Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Sazulaj, Sung Kang and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs.
Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures, release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan a is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan a is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson, music by Brian Tyler, distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011, signed Police Lagoon, April 29, 2011, United States, running time 130 minutes, countries, United States, language English, budget $125 million, बॉक्स ऑफिस $630 million। सो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Godit, Lundaris, Matt Sazulej, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan a is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs.
Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Cyrus, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, एच टी मूवी रिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फास्ट 5 मूवी का रिव्यू करेंगे। फास्ट 5 ऑल्सो नोन एज फास्ट एंड फ्यूरियस 5 इज ए 2011 अमेरिकन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय जस्टिन लिन एंड रिटन बाय क्रिस मॉर्गन। इट इज द सीक्वल टू फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 and the fifth installment in the Fast and Furious franchise. The film stars Vin Diesel as Dominic Toretto and Paul Walker as Brian O'Connor, alongside Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Gail Gadot, Lundaris, Matt Cyrus, Sung Kang, and Dwayne Johnson. In the film, Dom and Brian, along with Dom's sister Mai, plan is to steal $100 million from the corrupt businessman Hernan Reyes, while being pursued for arrest by U.S. Diplomatic Security Service DSS agent Luke Hobbs. Important facts of the movie: directed by Justin Lin, written by Chris Morgan, based on character by Gary Scott Thompson, starting with Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Bridges, Matt Cyrus, Sung Kang, Dwayne Johnson. Music by Brian Tyler. Distributed by Universal Pictures. Release date April 15, 2011. Signed Police Lagoon. April 29, 2011. United States. Running time 130 minutes. Countries: United States. Language English. Budget $125 million. Box office $630 million. तो मूवी रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। एस्ट मूवी रिव्यू चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।